Hello and welcome back to the stream. Let's continue with Peter Pan or Peter and Wendy. And yeah, because it is quite a while since I streamed last time, so I'm gonna jump right into it. And we left off at the end of chapter 11, so we'll continue reading chapter 12 today. We will see how it goes with my voice and how long I can keep it up. Okay, chapter 12. The children are carried off. The pirate attack had been a complete surprise. A sure proof that the unscrupulous Hook had conducted it improperly, for to surprise Redskins' failures beyond the wit of the white man. By all the unwritten laws of savage warfare, it is always the Redskins who attacks, and with the wildness of his race, he does it just before the dawn, at which time he knows the courage of the whites to be at its lowest ebb. The white men have in the meantime made a rude stockade on the summit of yonder undulating ground, at the foot of which a stream runs, for it is destruction to be too far from water. There they await the onslaught. The inexperienced ones clutching their revolvers and treading on twigs, but the old hands sleeping tranquilly until just before the dawn. Through the long black night, the savage scouts wriggle snake-like among the grass, without stirring a blade. The brushwood closes behind them as silently as sand into which a mole has divided. And dived. Not a sound is to be heard, save when they went to a wonderful imitation of the lonely call of the coyote. The cry is answered by other braves, and some of them do it even better than the coyotes, who are not very good at it. So the chill hours wear on, and the long suspense is horribly trying to the paleface who has to live through it for the first time, but to the trained hand, those ghastly calls and still ghastlier silences are but an imitation of who the night is marching. Intimidation, sorry. That this was the usual procedure was so well known to Hook that in disregarding it he cannot be excused on the plea of ignorance. Oh God, my English. Sorry guys, I'm not very good at. I'm still struggling with the style in which this book is written. Okay, let's switch to the German text. Die Kinder werden entführt. Der Angriff der Piraten war völlig überraschend gekommen. Ein sicherer Beweis, dass das skrupellose Hook ihn unlauter geführt hatte. Denn Rothäute wirklich zu überraschen, davon versteht der weiße Mann rein gar nicht. Nach allen ungeschriebenen Gesetzen wilder Kriegskunst ist es immer die Rothaut, die angreift und der Hinterlist ihrer Rasse gemäß
tut sie es kurz vor Morgengrauen, weil sie weiß, dass dann der Mut der Weisen seinen tiefsten Punkt erreicht hat. Die weißen Männer haben auf dem Kamm der hügeligen Landschaft inzwischen grobe Palisaden errichtet, dort wo ein Fluss fließt, denn zu weit vom Wasser entfernt zu sein, bedeutet das Ende. Dort erwarten sie den Angriff und die Grünlinge halten ihre Revolver fest umklammert und sie treten auf Zweige, während die alten Haudegen ruhig kurz vor Tagessonnenbruch schlafen. Die lange schwarze Nacht hindurch schleichen die wilden Speer schlangengleich durch Gras, ohne dass ein Halm sich rührt. Das Dickicht schließt sich hinter ihnen so leise wie der Sand, in dem ein Maulwurf sich gegraben hat. Es ist mucksmäuschenstill, außer wenn die wunderbaren Nachahmungen des einsamen Schreis der Kojoten ertönt. Andere Krieger antworten auf diesen Schrei, und bei manchen klingt es sogar besser als bei den Kojoten, die gar nicht besonders gut können. So schleppen sich die frostigen Stunden dahin, und die lange Anspannung ist fürchterlich anstrengend für das Bleichgesicht, das sie zum ersten Mal durchlebt. Nur für den Erfahrenen sind diese grässlichen Schreie und die noch grässlichere Stille nichts weiter als ein Anzeichen für das Voranschreiten der Nacht. Dass dies das übliche Vorgehen war, wusste Hoaxer genau, dass seine Missachtung dessen keinesfalls mit dem Vorwand der Ignoranz entschuldigt werden konnte. The Pickaninnies, on their part, trusted implicitly to this honor, and the whole action of the night stands out in marked contrast to his. They left nothing undone that was consistent with the reputation of their tribe, with that alertness of the senses which is at once the marvel and despair of civilized peoples. They knew that the pirates were on the island from the moment one of them trod on a dry stick, and in an incredibly short space of time the coyote cries began. Every foot of ground between the spot where Hook had landed his forces and the home under the trees was stealthily examined by braves wearing their moccasins with the heels in front. They found only one hillock with a stream at its base, so that Hook had no choice. Here he must establish himself and wait for just before the dawn, everything being thus mapped out with almost diabolical cunning. The main body of the redskins folded the blankets around them in the phlegmatic manner that is to them the pearl of manhood, squatted above the children's home, awaiting the cold moment when they should deal pale death. Here, dreaming though wide awake of the exquisite tortures to which they were to put him at break of day, those confiding savages were found by the treacherous Hook from the accounts afterwards supplied by such of the scouts of as escaped the carnage. He does not seem even to have paused at the rising ground, though it is certain that in that grey light he must have seen it. No thought of waiting to be attacked appears from first to last to have visited his supple mind. He would not even hold off. The whole night was nearly spent on the pond with no policy but to fall to. What could the bewildered scouts do, masters as they were of every warlike artifice, save this one, but trot helplessly after him, exposing
themselves fatally to view, the while they gave pathetic utterance to the coyote cry. Die Pekaninnis ihrerseits vertrauten bedingungslos auf seine Ehre, und alles, was sie in dieser Nacht taten, steht im krassen Gegensatz zu seinem Verhalten. Sie unternahmen alles, was mit dem guten Ruf ihres Stammes vereinbar war, und mit jener Wachsamkeit der Sinne, die die zivilisierten Völker zugleich bewundern und fürchten, wussten sie in diesem Augenblick von der Ankunft der Piraten auf der Insel, als einer von ihnen zum ersten Mal auf einen trockenen Zweig trat. Nur wenige Augenblicke später begann das Geheul der Kojoten. Jeder Zentimeter Boden zwischen der Stelle, wo Hook mit seinen Männern gelandet war, und dem Haus unter den Bäumen wurde von den Kriegern, die ihren Mokassins mit den Hacken nach vorne trugen, heimlich untersucht. Da sie nur einen einzigen kleinen Hügel mit einem Bach fanden, hatte Hook gar keine Wahl. Er musste sich hier verschanzen und bis kurz vor Morgengrauen ausharren. Somit war alles mit geradezu teuflischer List vorausgeplant, und die Mehrzahl der Rothäute wickelte sich in ihre Decken und hockte sich mit jeder unfassbaren Ruhe, die ihnen als Krone der Männlichkeit gilt, über das Haus der Kinder und erwarteten jenen frostigen Moment, wenn sie den fahlen Tod verteilen würden. An diesem Ort von den auserlesenen Torturen träumend, die sie ihm bei Tagesanbruch zufügen würden. Aber dennoch hellwach spürte der verräterische Hook die arglosen Rothäute auf, den Berichten zufolge, die anschließend von jenen Spähern geliefert wurden, die dem Gemetzel entkommen waren. Scheint er an dem Hügel nicht einmal Halt gemacht zu haben, wohl als sicher gelten kann, dass er ihn im Dämmerlicht gesehen haben muss. Doch wie es aussieht, hat der Gedanke zu warten, bis er angegriffen wird, von Anfang bis Ende sein feinfühliges Hirn nicht gekreuzt. Er hat ja nicht einmal gewartet, bis die Nacht vorüber war. Er polterte voran mit keiner Taktik außer jener, einfach loszuschlagen. Was hätten die verdutzten Speer denn tun sollen, diese Meister jeder erdenklichen Kriegslist? Nur nicht dieser, außer hilflos hinter ihm herzutrotten, sich auf verhängnisvolle Weise seinen Blicken auszusetzen und derweil armselige Kojotenschreie auszustoßen. It's very interesting with the honor and the tactics and the war and the art of war. This is also one of the reasons why the Japanese master swordsman Musashi was so successful and won every battle, because he did not fight conventionally in terms of how you would fight back then. He just basically, of course not just, but he did everything he did everything to survive, and he didn't care too much about how you should fight or how they fought back then. He used every advantage he could, and this was one of the reasons why he was so successful. He didn't play by the rules, so to speak, and like Hook. Hook is also like quite that type, but he's not. He's like more the diabolic guy. Okay, around the brave tiger lily were a dozen of her stoutest warriors, and they suddenly saw the perfidious pirates bearing down upon them. Fell from their eyes then the film through which they had looked at victory.
No more would they torture at the stake. For them they happy hunting grounds now. They knew it, but as their father's sons, they acquitted themselves. Even then, they had time together in the phalanx that would have been hard to break, and they risen quickly, but this they were forbidden to do. The traditions of the race, it is written that the noble savage must never express surprise in the presence of the white. Thus terrible as the sudden appearance of the pirates must have been to them, they remained stationary for the moment, not a muscle moving, as if the foe had come by invitation. Then, indeed, the tradition gallantly upheld, they seized the weapons, and the air was torn with the war cry. But it was now too late. It is no part of ours to describe what was a massacre rather than a fight. Thus perished many of the flower of the Piccaninny tribe. Not all the unsavaged did they die, for with lean wolf fell Alf Mason to disturb the Spanish main no more. And among others who bit the dust were Cheerscory, Chest Hurley, and the Alsatian Fogarty. Turley fell to the tomahawk of a terrible panther, who ultimately cut away through the pirates with Tiger Lily and a small remnant of the tribe. To what extent Hook is to blame for his tactics on this occasion is for the historian to decide. Had he waited on the rising ground till the proper hour, he and his men would probably have been butchered, and in judging him, it is only fair to take this into account. What he should perhaps have done was to acquaint his opponents that they proposed to follow a new method. On the other hand, this, as destroying the element of surprise, would have made his strategy of no avail, so that the whole question is beset with difficulties. One cannot at least withhold a reluctant admiration for the wit that had conceived so bold a scheme, and the fell genius with which it was carried out. Die tapfere Tiger Lily war umringt von einem Dutzend ihrer tapfersten Krieger, die plötzlich gewahr wurden, wie sich die ruchlosen Piraten auf sie stürzten. Da lüftete sich der Schleier, auch durch den sie auf Sieg geblickt hatten. Nie wieder würden sie am Marderpfahl jemanden quälen. Von nun an warteten auf sie die ewigen Jagdgründe, sie wussten es. Doch als Söhne ihrer Väter erfüllten sie ihre Schuld. Selbst jetzt noch hätten sie Zeit gehabt, sich in schwer zu durchbrechender, geschlossener Schlachtreihe aufzustellen, wenn sie sich schnell genug erhoben hätten. Doch eben das versagten ihnen die Gebräuche ihres Volkes. Es steht geschrieben, dass der edle Wilde in Gegenwart der Weisen niemals Überraschung zeigen darf. Deshalb verharrten sie, so furchtbar das plötzliche Auftauchen der Piraten für sie gewesen sein muss, für einen Moment vollkommen reglos und rührten keine Faser ihres Körpers, als wenn sie den Feind selbst eingeladen hätten. Dann endlich, nachdem sie heldenhaft die Tradition gewahrt hatten, griffen sie zu ihren Waffen, und die Luft wurde von dem Kriegsgebrüll zerrissen. Doch jetzt war es zu spät. Es ist nicht unsere Aufgabe zu beschreiben, was kein Gefecht, sondern ein Massaker war. Auf diese Weise kamen viele der besten Krieger des Piccaninny-Stammes zu Tode. Nicht alle starben ungerecht, denn mit magerer Wolf fiel Alf Mason, der die spanischen Gewässer jetzt nicht mehr in Angst und Schrecken versetzt, und unter den anderen, die ins Gras beißen mussten, waren George Scory,
Charles Turley und der elsässische Fogerty. Turley fiel und durch den Tomahawk des grausamen Panthers, der sich mit Haggerty und einem kleinen Rest des Stammes schließlich Bahn durch die Piraten brach. Irgendwie weit Hook seine Taktik in diesem Kampf zum Vorwurf gemacht werden muss, soll ein Historiker entscheiden. Wenn er bis zur festgesetzten Stunde auf dem Hügel ausgeharrt hätte, wären er und seine Männer vermutlich abgeschlachtet worden. Und wenn man sein Verhalten beurteilen will, ist es nur fair, sich das vor Augen zu halten. Was er vielleicht hätte tun sollen, war, seine Gegner wissen zu lassen, was er vorhatte, eine neue Taktik zu folgen. Auf der anderen Seite wäre damit das Moment der Überraschung ruiniert gewesen, was seine Strategie wiederum vollkommen nutzlos gemacht hätte. Die ganze Frage ist folglich mit Schwierigkeiten behaftet. Man kann zumindest eine zögerliche Bewunderung nicht zurückhalten für den Geist, der einen so verwegenen Plan erdacht hat, und für die mörderische Genialität, mit der er ausgeführt wurde. What were his own feelings about himself at the triumphant moment? Fain would his dogs have known. As breathing heavily and wiping the cutlasses, they gathered at a discreet distance from his hook and squinted through their ferret eyes at this extraordinary man. Elation must have been in his heart, but his face did not reflect it. Ever a dark and solitary enigma, he stood aloof from the followers in spirit as in substance. The night's work was not yet over. It was not the redskins he had come out to destroy. They were but the bees to be smoked, so that he should get at the honey. It was Pan he wanted, Pan and Wendy, and their band, but chiefly Pan. Peter was such a small boy that one tends to wonder at the man's hatred of him. True, he had flung Hook's arm to the crocodile, but even this, and the increased insecurity of life to which it led, owing to the crocodile's pertinacity, hardly account for vindictiveness so relentless and malignant. Oh God, sorry. The truth is that there was something about Peter which goaded the pirate captain to frenzy. It was not his courage, it was not his engaging appearance, it was not. There's no beating about the for we know quite well what it was and have got to tell. It was Peter's cockiness. Was hat er selbst in diesem triumphalen Augenblick gefühlt? Das hätten seine Hunde gern gewusst, wie sie da schwer atmend und ihre Entermesser säubernd sich in respektvoller Entfernung von seinem Haken versammelten und mit frettchenhaften Augen zu diesem außergewöhnlichen Mann hinüberschielten. Stolz muss sein Herz erfüllt haben, doch keine Spur davon in seinem Gesicht. Immer ein düsteres und einsames Rätsel stand er in Geist und Körper abseits von seiner Gefolgschaft. Das Nachtwerk war noch nicht getan, denn er war nicht gekommen, um die Rothäute niederzuringen. Sie waren bloß die Bienen, die er ausräuchern musste, um an den Honig zu kommen. Es war Pan, den er wollte, Pan und Wendy und ihre Bande, aber vor allem Pan. Peter war so ein kleiner Junge,
dass man geneigt ist, sich über den Hass dieses Mannes zu wundern. Natürlich hatte er dem Krokodil Hooks Arm zum Fraß vorgeworfen, aber selbst das gepaart mit der erhöhten Lebensgefahr, zu der es angesichts der Hartnäckigkeit des Krokodils führte, kann eine so unnachgiebige und boshafte Rachsucht eigentlich nicht erklären. Die Wahrheit ist, dass Peter irgendetwas an sich hatte, das den Captain in den Wahnsinn trieb. Es war nicht sein Mut, es war nicht seine reizende Erscheinung, es war nicht, wir müssen nicht lange um den heißen Brei herumreden, denn wir wissen ganz genau, was es war und müssen es am Ende sagen. Es war Peters Großschnäuzigkeit. This had got on Hook's nerves. It made his iron claw twitch, and that night it disturbed him like an insect. While Peter lived, the tortured man felt that he was a lion in a cage into which his sparrow had come. The question now was how to get down the trees, or how to get his dogs down. He ran his greedy eyes over them, searching for the thinnest ones. They wriggled uncomfortably, for they knew he would not scruple to ram them down with poles. In the meantime, what of the boys? We have seen them at the first clang of weapons, turned as it were into stone figures, open-mouthed, all appearing with outstretched arms to Peter, and with return to them as their mouths close and their arms fall to their sides. The pandemonium above has ceased almost as suddenly as it arose, passed like a fierce gust of wind, but they know that in the passing it has determined the fate. Which side he had won, the pirates, listening avidly at the mouths of the trees, heard the question put by every boy, and alas, they also heard Peter's answer. The Redskins have won, he said. They will beat the Tom-Tom. It is always their sign of victory. Now Smee had found the tom-tom and was at the moment sitting on it. You will never hear the tom-tom again, he muttered, but inaudible, of course, for strict silence had been enjoined. To his amazement, Hook signed to him to beat the tom-tom, and slowly there came to Smee an understanding of the dreadful wickedness of the order. Never, probably, had this simple man admired Hook so much. Okay, die war Hook auf die Nerven gegangen. Sie ließ seine eiserne Klaue zucken und fiel nachts wie ein Insekt über ihn her. Solange Peter lebte, hatte der gequälte Mann das Gefühl, er sei ein Löwe in einem Käfig, in den ein Spatz geflattert war. Die Frage war jetzt, wie sie die Bäume hinunterkämen, oder vielmehr, wie er seine Hunde dort hinunter bekäme. Er musterte sie mit gierigen Augen und suchte nach den Dünsten. Sie wandten sich unruhig hin und her, denn sie wissen, er würde nicht zögern, sie mit Pfählen durch die Löcher zu rammen. Doch was war unterdessen mit den Jungs? Wir haben gesehen, wie sie beim ersten Gerassel der Waffen wie zu Stein erstarrten, die Münder offen, die Arme flehend zu Peter hingestreckt. Wir kehren zu ihnen zurück in dem Moment, wo ihre Münder sich schließen und die Arme herabsinken. Der Tumult über ihnen hatte sich fast ebenso plötzlich wieder gelegt, wie er ausgebrochen war.
wie eine grimmige Sturmböe über sie hinweggefegt. Aber sie wussten, dass in dieser Zeit über ihre Schicksal entschieden worden war. Welche Seite hatte gewonnen? Die Piraten, die gierig an den Löchern in den Bäumen lauschten, hörten, wie jeder einzelne Junge diese Frage stellte, und sie hörten, auch Peters Antwort. Wenn die Rothäute gewonnen haben, sagte er, schlagen sie die Tomtom. Das ist immer ihr Siegeszeichen. Jetzt hatte aber Smee das Tomtom gefunden und saß in diesem Augenblick darauf. Du wirst das Tomtom nie mehr hören, knurrte er, aber unhörbar natürlich, denn absolute Ruhe war befohlen worden. Zu seinem Erstaunen machte Hook ihm ein Zeichen, das Tomtom zu schlagen, und nach wurde Smee die grauenvolle Niedertracht dieses Befehls bewusst. Wahrscheinlich hat dieser einfache Mann Hook nie so sehr bewundert. Twice Smee beat up an instrument, and then stopped to listen gleefully. The tom-tom, the miss shit, sorry, the misrants. I don't know what this means. Oh, it means like a bad person. I don't know how to pronounce it. The tom-tom, the misrants heard Peter cry an Indian victory. The doomed children answered with a cheer that was music to the black hearts above, and almost immediately they repeated their goodbyes to Peter. This puzzled the pirates, but all their other feelings were swallowed by a base delight that the enemy were about to come up the trees. They smirked at each other and rubbed their hands rapidly and silently. Hook gave his orders, one man to each tree, and the others to arrange themselves in a line, 2 yards apart. Zweimal schlug Smee die Trommel, dann hielt er inne, um schadenfroh zu horchen. Das Tomtom hörten die Schurken Peter rufen, ein Sieg der Indianer. Die dem Untergang geweihten Kinder antworteten mit einem Jubelschrei, der in den schwarzen Herzen über ihnen widerhallte, die Musik, und schon im nächsten Augenblick wie Musik, und schon im nächsten Augenblick sagten sie Peter noch einmal Lebewohl. Das verwirrte die Piraten, doch alle anderen Gefühle wurden von der schnöden Freude geschluckt, dass der Feind jetzt gleich die Bäume heraufkommen würde. Sie grinsten sich an und rieben sich die Hände. Schnell und lautlos gab Hook seine Befehle. Ein Mann an jedem Baum und der Rest in einer Reihe, je 2 Schritte voneinander entfernt. Hey, this was chapter 12. 12. And it was a very interesting chapter. It showed that the adults, and I think this was also mentioned in the book somewhere, at one point, that the moment when an adult is, how was it described? Ist keine I don't know, lying for example, for the first time to children, or like abusing their good faith, basically. So not playing by the rules, disappointing them. The first time that, like, the bond between the child and the adult is kind of broken, or will be never the same like before.
It is like I don't know, something. I mean, the first time a child realizes that, I don't know, for example, an adult lied to it. Um, this is like, I don't know, a world collapses, or it changes everything, and Hook is not playing by the rules, obviously. And yeah, it shows, yeah, it shows that, I mean, he's a bad person, and he will do everything to win, or to get what he wants. So even so he's not maybe he's not an honorable man, or not anymore. At least he's pirate scum and acts like it. But it is interesting because his men, or his dogs, as he thinks of them, are not that vicious, not that they don't have the wit the same as Hook. I think it's not because they are especially dumb or anything. It's just they're not so bad. They're not so black-hearted. Maybe they're not so hateful and driven by hate, or like I don't know, revenge. They still have some. They are still in some kind naive, or like themselves like children, or that's maybe not the right word for it, but you know what I mean. They are not how do you say that? I'm lacking the words for it. They are just they cannot come up with a plan that evil, because they are not probably not that evil. They would have, and because it is also of course a story, right? So they would follow the rules, they, or the script, or the book, if you want to. They are not breaking any rules, or they just would do as the pirates of, as the story, and that is the very funny thing, as the story thinks of them. And Hook is the one, besides of course the children, that Wendy and her brothers that visits it's that visits the Neverland. And Hook is the one that kind of ignores like the story, and breaks through itself. So he's kind of breaking a kind of fourth wall by doing so. It is a little bit like the true, how was that movie called? The Truman Show, or some.
I mean, he's not aware that he is part of a story, but he don't give a shit of like the rules of the story. He just does his thing, and yeah, I find it quite interesting because I never that was never something that I consciously got aware of until now. This is because I like reading or come back to stuff that I watched or read when I was still a child myself, or much younger, so to speak. So you can always find new things that you didn't see or was aware of when you first read the book or watched the movie or so, or played a game, for example. Let me actually see how long the next chapter is. Okay, it's fairly long. Want to do this tomorrow because I don't think my voice is carrying the words. It's it's already kind of at a point where it breaks, and I'm not happy with it. I hate that. So we will come back tomorrow to the story. Now I want to finish, of course, the book before I continue playing video games. But we will be back with the video games, I promise. It's just that I want to finish what I've started, and I also enjoy reading it myself. I'm very glad that it is bilingual, because I would only understand half of it, maybe, or a little bit more. But yeah, it's good to have it in more than one language. So yeah, I hope you enjoyed it. Despite the session today was a little bit or rather short one. I will be back, and we will finish the story and then get back to playing the video games. So have a good one, and as always, stay safe, my friends. We see each other around. Bye bye.